Avez-vous désir eu l'impression de porter un masque? De prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, juste pour correspondre aux attentes de la société. Ce sentiment tenace, au plus profond de vous-même, qui vous murmure que vous vivez dans le mensonge, que la personne que vous présentez au monde n'est pas vraiment vous. C'est comme être pige dans une galerie de miroirs, voyant des reflets de formes de vous-même par tout vous regardez, mais incapable de trouver la seule image fidèle qui représente qui vous êtes vraiment. Je comprends ce sentiment. Le poids de ce masque s'élève chaque jour, n'est ce pas le poisement de maintenir une faculté de filtre ses pensées, de calculer ses réponses pour s'assurer qu'elles correspondent à ce que les autres veulent entendre. Cette déconnexion de votre moi authentique crée une douleur unique, une douleur creuse, qui persiste, même entour de personnes qui prétendent vous connaître. C'est une solitude que la compagnie n'est pas apaiser, car votre véritable moi reste caché, invisible, non. Et si vous décidez qu'il existe un moyen de faire tomber ce masque, de sortir de ce miroir et de découvrir la liberté d'être simplement SIAME, et si la solution n'y consiste pas s'intégrer davantage, mais à trouver le courage d'être qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer les idées révolutionnaires de Carl Rogers, un psychologue, dont l'approche du développement humain offre une voie vers une vie authentique, qui pourrait bien transformer votre perception de vous-même et de votre place dans le monde. Carl Rogers, psychologue américain pionnier qui a vécu de 1902 à 1987, a développé ce que l'on appelle a thérapie centrée sur la personne au lieu centrée sur le client, une approche qui a radicalement transforme le paysage de la psychologie au milieu du XXI. Mais les idées de Rogers dépassent largement le cadre du cabinet du thérapeute, offrant une sagesse profonde à toute personne confrontée à un sentiment d'aliénation ou de déconnexion dans la société actuelle. Au cœur de la philosophie de Rogers s'est trouvée une idée simple mais révolutionnaire, shocking de nous posséder une aspiration innée à la croissance, à la garrison et à la. Il appelle la tendance à l'actualisation une motivation innée à développer son potentiel et à devenir la version la plus complète de soi-même. Il n'y s'agit pas d'atteindre la perfection ou un idéal de réussite défini extérieurement. Il s'agit plutôt de devenir plus pleinement soi-même, plus en phase avec nos valeurs, nos intérêts, et notre façon d'être au monde. Le problème, selon Rogers, est que processus naturels de croissance est souvent entravés par les conditions imposées par autrui, en particulier pendant nos déformations. Dès la petite enfance, nous apprenons que certains sentiments, pensées et comportements sont acceptables, tandis que d'autres ne la sont pas. Nous recevons amour et approbation lorsque nous conformons à ces attentes et s'approbation, et ces approbations lorsque nous ne la faisons pas. Au fil du temps, nous intériorisons ces critères de valeur créante, ce que Rogers appelle un moi idéal. La personne que nous croyons devoir être pour être acceptée par les autres. Ce moi idéal devient la modèle du masque que nous portons, de la personne que nous prétendons être, souvent au prix d'un lourd tribut psychologique. La carte entre ce soi idéal et nos expériences réelles crée ce que Rogers a décrit comme l'incongruence, un état douloureux de conflit intérieur et de connexion. Dans cet état, nous perdons contact avec notre processus de valorisation organique, notre capacité à percevoir les expériences qui améliorent ou
diminuant, not abinita, au-delà de nous, fear a nous, proper sentiments, et perceptions, nous sapiens, sur des normes extérieures, pour déterminer, ceq, nous devrions, ressentir, penser, et faire, nous commençons à vivre, selon des concepts et des règles, platit, que par l'expérience directe de nos sens et de nos emotions. Cette connexion dénote moins authentique, est l'origine de nombreuses détresses psychologiques, et c'est précisément ce qui donne à tant de personnes le sentiment de ne pas s'intégrer à la société, ce n'est pas qu'il y ait quelque chose qui cloche chez vous, c'est que vous avez été conditionné à croire que votre façon d'être naturel est inacceptable ou inadequate. Vous avez appris vous méfier de votre propre expérience et privilégier l'approbation extérieure et l'authenticité intérieure. J'aimerais m'arrêter un instant et vous demander quand vous sentez-vous le plus déconnecté de votre moi authentique, quand remarquez-vous que vous portez un masque ou jouez un rôle qui ne correspond pas à votre véritable identité. Je sais que ces sentiments peuvent être difficiles à exprimer. Parfois nous portons des masques depuis si longtemps que nous avons du mal à distinguer nos réactions authentiques des réponses que nous avons été conditionnés à donner. Mais nommer ces expériences est un premier pas puissant vers la transformation. Si vous vous sentez hélas, partagez vos réflexions dans les commentaires si des en utilisant la phrase « je me sens déconnecté quand vos mots bruyante et exactement ce dont quelqu'un a besoin pour savoir qu'il n'est pas seul dans cette lutte. Le simple fait de rencontrer ces sentiments peut commencer à les désirer. Et maintenant, poursuivons notre exploration des réflexions de ROGERS sur la vie authentique. ROGERS croyait que la garrison de cette déconnexion exigeait trois conditions claires, conditions closes, que ce soit en thérapie ou dans les relations quotidiennes. Premièrement, l'authenticité ou la congruence, être honnête et transparent quant à ses propres sentiments et expériences, platit que de ces cas derrière des facades professionnels ou des masques sociaux. La respect, positif, inconditional, accepter autrui sans jugement ni condition, reconnaître ses valeurs intrinsiques, quels que soient ses comportements ou ses réalisations, choisissement, la compréhension empathique, s'efforcer sincèrement de voir le monde travers le regard de l'autre, de comprendre son expérience subjective de l'intérieur, platit que d'imposer ses propres interpretations de la. Lorsque ces conditions sont réunies, ROGERS a observé quelque chose d'extraordinaire. Les individus évoluent naturellement vers plus d'authenticité, d'ouverture et développement psychologique, ils acceptent mieux, aux mêmes et les autres, ils font davantage confiance à leurs propres expériences, et font des choix qui correspondent à leurs valeurs véritables, platit, quote, attentis, extérieurs, ils deviennent plus créatifs, adaptés, et opinions. Ce processus de devenir plus pleinement eux-mêmes, que ROGERS appelait la belle vie, n'est pas un état fixe à atteindre, mais une direction à suivre. C'est un voyage de croissance, et de découverte continue, devenant de plus en plus ouvert à nos expériences, platit que de nous défendre contre elles. Ce qui rend l'approche de ROGERS si révolutionnaire, c'est essa profonde confiance dans la capacité de chacun à s'auto-orienter et à se développer. Contrairement à de nombreuses théories psychologiques qui placent l'expert comme l'autorité sur les problèmes du client, ROGERS croyait que chaque individu est le principal expert de sa propre expérience, la réelle de ladent qu'il soit thérapeute, enseignant, parent ou ami n'est pas de diagnostica, de analyse ou de guide, mais de créer les conditions propices à l'épanouissement naturel de la personne.
Cette perspective remet en question de nombreux présupposes fondamentaux de la société sur la nature et la développement humain. Law ou la sagesse conventionnelle consider souvent les humains comme intrinsèquement égoïstes, destructeurs, ou ayant besoin de contrôle et direction d'autorités extérieures. ROGERS percevait les individus comme intrinsèquement constructifs et dignes de confiance lorsqu'ils sont libres de leurs distorsions défensives. Ces recherches et son expérience clinique l'ont convaincu qu'avec un environnement relationnel approprié, les individus progressent naturellement vers plus de maturité, de socialisation et de liberté responsable. Cela ne signifie pas que les humains n'agissent jamais de manière destructrice ou égoïste, mais plutôt que ces comportements découlent de la défensive et de la peur, plutôt que de notre nature propre. Les idées de ROGERS ont de profondes implications sur la façon d'aborder le sentiment d'inadéquation sociale, plutôt que de voir un problème et résoudre en redoublant d'efforts pour se conformer. ROGERS suggère que ce sentiment d'aliénation pour en réalité révéler une vérité importante. Les attentis aux skills vous tentez de répondre ni correspondant à votre véritable idée. Votre inconfort pourrait être une réponse saine à une exigence malsaine de nier au lieu de déformer votre expérience authentique pour gagner en acceptation. De ce point de vue, la voie à suivre ne consiste pas à trouver de meilleures façons de s'intégrer, mais à trouver le courage de tout plus pleinement soi-même, même si cela implique de se démarquer des normes au lieu des attentes sociales. Cela signifie commencer à faire confiance à ses propres expériences comme guide de vie, plutôt que de constamment chercher à l'extérieur une orientation et une validation. Cela ne signifie pas rejeter totalement la société, ni ignorer les besoins et les sentiments d'autrui. ROGERS était clair. Les individus authentiques ont tendance à être plus et non moins socialement responsables et connexes aux autres. Mais l'engagement social not d'une attention et d'un choix sincères, plutôt que d'une conformité compulsive au lieu de la peur du rejet et vivre authentiquement de cette façon exige du courage. Cela signifie être prêt à reconnaître et à exprimer des sentiments qui pourraient être socialement inacceptables. Cela signifie faire des choix en fonction de ses propres valeurs et besoins, même lorsque les autres ne comprennent pas ou ne prouvent pas. Cela signifie être honnête quant à ses limites et à ses erreurs, plutôt que de manière une facade parfaite et peut-être plus difficile encore. Cela signifie être ouvert au changement et à l'évolution, plutôt que de s'accrocher à des identités au lieu des croyances figes. La charme vers l'authenticité commence par la conscience de soi, prêter attention à ses expériences intérieures sans juger. Que ressentez-vous en ce moment? De quoi avez-vous envie ou besoin en ce moment? Quelles valeurs sont les plus importantes pour vous? Quand vous sentez-vous la plus vivante et engage? Quand vous sentez-vous la plus épouse ou déconnecte? Ces questions peuvent vous aider à distinguer vos réponses authentiques de celles conditionnées par les attentes des autres. L'acceptation de soi est un autre aspect crucial du cas. ROGERS observe que, paradoxalement, nous ne pouvons changer que nous acceptant tels que nous sommes temps que nous luttons contre certains aspects de notre expérience au lieu que nous les nions. Nous restons prisonniers de schémas défensifs et distorsions. Mais lorsque nous parvenons à reconnaître et à accepter nos sentiments et nos comportements sans nous condamner, nous créons un espace propice à une croissance et un changement. Cela ne signifie pas approuver de ce qui nous concerne ni renoncer
à notre développement personnel. Il s'agit, plutôt de nous, approcher, avec le même, regard positif inconditional que, ROGERS Trouver, si bénéfique, dans les relations, thérapeutiques. Cela signifie reconnaître, notre valeur, intrinsique, au-delà, de nos, réussites, de notre, apparence, de notre statut, social ou même, de notre comportement. Cela signifie comprendre, que nos limites, et nos difficultés, en partie, de notre humanité commune, et ne sont pas, les signes d'une, déficience, ou d'une, équipe personnelle. L'expression, de soi, est un autre, élément essentiel, d'une, vie authentique. Il s'agit, de trouver, des moyens, de communiquer, aux autres, ses pensées, ses sentiments, et ses, besoins véritables, non pas sous, forme d'exigences, ou d'accusations, mais, en partageant, honnêtement son, expérience subjective. Cela peut commencer par, des aimes, ou des, proches de confiance, en thérapeutique, ou même, par des, moyens, créatifs, comme, l'écriture, l'art, ou la musique. L'objectif, n'est pas, communication, parfaite, mais, la développement, progressif, de ses capacités, et être, connu des autres, etc., faisant, aimer, se connaître, soi-même, construire, des relations, qui favorisent, l'authenticité, est tout, aussi important. Les recherches de ROGERS ont montré que des relations épanouissantes, caractérisées par l'authenticité, l'acceptation, et l'empathie, sont essentielles au bien-être psychologique. Il peut s'agir de relations professionnelles, avec des thérapeutes, mais il peut également s'agir d'amitiés, de partenariats, amoureux, ou de relations familiales, où vous vous sentez en sécurité. Pour être, vous-même sans crainte de jugement ou de rejet. Parfois, cela implique de réévaluer les relations existantes et d'établir des limites plus saines avec les personnes qui exigent que vous vous conformiez et leurs attentes. D'autres fois, cela implique de rechercher de nouvelles relations avec ceux qui apprécient et encouragent votre expression authentique. Cela peut même impliquer de trouver des communautés ou des groupes où vos intérêts valeurs, façons d'être uniques, sont aquilles, plutôt que simplement tolérer. Faire des choix en accord avec votre moi authentique est peut-être l'aspect le plus tangible d'une vie plus authentique. Cela peut passer par de petites décisions quotidiennes sur la façon dont vous dépensez votre temps et votre énergie, ou par des choix, des vies plus importants concernant votre parcours professionnel, vos relations, ou votre situation. La question qu'elle n'est plus que dois-je faire, ou quest que les autres approuveront. Mais quest qui me semble just quest qui correspond à mes valeurs les plus profondes et contribue à mon bien-être. ROGERS observe que mesure que les gens progressent vers plus grande authenticité, leurs choix tendent à refléter un équilibre délicat entre leurs propres besoins et ceux des autres. Ils ne devinent ni égocentriques, ni obsédés par les autres, mais capables de prendre en compte à la fois leur propre bien-être et l'impact qu'ils ont sur leur entourage. Ces processus de vie authentique n'est ni un chemin droit ni destination à atteindre. C'est un processus continu avec des périodes de lucidité et de confusion, de connexion et de déconnexion, de courage et de peur. Il y aura des moments où les anciens schémas de complaisance ou de conformité reprendront le dessus, notamment en cas de stress ou des situations délicates. L'invitation n'est pas de tendre une authenticité parfaite, mais de développer une plus grande conscience des moments où l'on glisse vers des modes d'être inauthentiques et de se guider doucement vers la congruence. Les recherches de ROGERS ont montré qu'une ingénieur, dans cette voie, les personnes ressentent généralement un plus grand sentiment d'autonomie et de liberté,
des choix, dans leur vie, plotted, que des ses center, contrôlés, par des circumstances, extérieurs, au lieu des compulsions, internes, elles, development, qu'il, appel en lieu, d'évaluation interne, la capacité de prendre des décisions bases sur leur propre expérience plotted, ou sur l'approbation, au lieu la disapprobation des. Elles deviennent plus orientées vers les processus plotted que, figures plus ouvertes à l'expérience plotted que, sur la défensive, plus tolérantes, envers, elles-mêmes et les autres, et plus créatives, dans leur adaptation, aux nouvelles situations, dans leur société actuelle, avec ses pressions, intenses vers, le conformisme et son flux, constant de messages sur notre apparence, nos sentiments, nos pensées, et notre mode de vie. Les idées de ROGERS sont peut-être plus pertinentes que jamais. Les réseaux sociaux offrent des occasions inédites de comparaison et de performance, rendant de plus en plus flow la distinction entre expression authentique et présentation, de soigner, l'insécurité économique et la concurrence sur les marchés du travail pour rendre, risque de privilégier une vie authentique au détriment de voix plus sûres et plus convaincants. De plus, la polarisation politique complique l'expression d'opinions personnelles, nuances, une cadrante pied parfaitement avec les positions partisanes. Pourtant, malgré ces difficultés, peut-être à cause d'elles, beaucoup aspirent à plus d'authenticité dans la vie et leurs relations. Lasses du travail émotionnel que représente l'autosurveillance constante et la gestion de l'image, ils se demandent si les critères extérieurs de réussite qu'ils recherchent sont réellement épinescents. Ils recherchent des communautés et des lignes où ils peuvent être reconnus et acceptés pour ce qu'ils sont vraiment. L'approche centrée sur la personne de ROGERS offre un cadre puissant pour comprendre et répondre à ses aspirations, non pas en fournissant une formule prescriptive pour une vie authentique, mais en faisant confiance à la capacité de chaque personne trouver ses propres voies à suivre lorsqu'il dispose des bonnes conditions de soutien. L'un des plus beaux aspects de l'héritage de ROGERS réside dans l'importance qu'il accorde au caractère unique du parcours de chaque individu. Il n'existe pas de fait de fier de route standard, easy pour une vie authentique, ni de liste de comportements, qui définissent définitivement quelqu'un comme authentique, ou inauthentique. Les commandements de shocking vers une plus grande congruence, sera différent selon son temperament, ses valeurs, son contexte culturel, ses circonstances de vie et son histoire personnelle. Qui compte, n'est pas la conformité et un idéal extérieur d'authenticité, mais le sentiment subjectif d'alignement entre votre expérience intérieure et votre expression extérieure, entre qui vous êtes et votre façon de vivre. Cet alignment intérieur crée ce que ROGERS appelait la liberté psychologique, la capacité d'avancer dans la vie en étant guidé par votre propre processus de valorisation organique, plotted que par des règles introjectes rigides au lieu des tentatives désespérées d'obtenir l'approbation d'autrui. Cette liberté n'est garantie pas si. En réalité, le chemin de l'authenticité implique souvent d'affronter des réalités douloureuses, de faire des choix difficiles, et parfois de subir le rejet de ce qui, sans mal, hélas, avec votre autodétermination, mais cela promet une vie plus complète, pleine de sens et de connexion authentique, à la fois avec vous-même, et avec d'autres qui apprécient votre vrai moi. CCE message et raison en vous, si vous êtes reconnu dans la description de quelqu'un portant un masque ou latent, pour se conformer à des attentes qui correspondent à votre moi authentique, sachez que vous n'êtes pas seul dans ce commandement. Cette chaîne est dédiée à l'exploration des
profondes, réflexions, psychologiques, de Carl Rogers, et.al. Application O, defies quotidians, oxcals nous, sums toast confrontus. Contrairement, O conciles, miracles, OUO, techniques, de-development, personnel superficius, nous engagens, et honora, la profondeur, et la complexité, de l'expérience humaine, en offrant, des perspectives, qui respectent, votre capacité, d'autonomie, et de développement. Si vous, souhaitez, poursuivre, cette exploration de la vie authentique, je vous, invite vous, abonner, à cette chaîne et activer, les notifications, pour vous, engager, en votre, bien-être, émotionnel et votre, développement personnel. Chaque vidéo est comme un espace de réflexion, et de découverte, où vous pouvez faire une pause, respirer et vous reconnecter, à votre expérience authentique, au-delà, du brut des attentis, sociaux et des tiers. Je serai présent régulièrement pour offrir ces perspectives et créer une communauté où votre moi authentique est accueilli et valorise, parcourons ce chemin ensemble, en découvrant la liberté, et l'épanouissement, qui découlent, du courage, d'être imparfaitement, et véritablement, nous. Selon Rogers, le chemin vers le sentiment d'appartenance n'y consiste, pas se transforme pour s'adapter au moule de la société, mais à trouver le courage d'être authentiquement, soime, et tisser des liens avec, ce qui apprécie notre vraie nature. Cette perspective offre une profonde réflexion sur le problème de l'aliénation sociale. Et si votre sentiment d'inadéquation n'était pas un défaut, encourager, mais le signe que vous essayez de vous contorsionner dans des formes qui ne vous sont pas, et si la solution n'était pas de ressembler aux autres, mais de devenir pleinement vous-même. Les recherches de Rogers ont démontré immense reprises qui progressent vers une plus grande authenticité. Les individus deviennent paradoxalement plus uniques et plus connexes aux autres. Leurs relations gagnent en profondeur, et en sens lorsqu'ils peuvent rencontrer les autres, avec une présence authentique plutôt que par la performance ou la prétention. Ils découvriront que la véritable appartenance ne requiert pas la conformisme, mais plutôt la volonté d'assumer ses vérités en respectant celle des autres. C'est ce que Rogers voulait dire lorsqu'il écrivait sur le fait de devenir une personne pleinement fonctionnelle, non pas quelqu'un qui ait atteint une parfaite réalisation de soi, mais quelqu'un qui est de plus en plus capable de vivre dans le moment présent, de faire confiance à ses propres expériences et de faire des choix qui favorisent la croissance, plutôt qu'une stabilité défensive. L'un des aspects les plus libérateurs de l'approche de Rogers réside dans sa reconnaissance du fait que nous sommes tous en processus en perpétuel devenir. Jamais ni voyages il n'existe pas d'état d'authenticité parfait et atteindre ni d'aboutissement et en so pleinement réalise. Au contraire, il existe un flux continu d'expériences, un développement constant du potentiel, et un commandement de toute une vie, fait de découvertes et d'intégration. Cette approche du processus allège la pression de vouloir définir précisément qui l'on est une fois pour toutes au d'ender un état idéal d'authenticité parfaite. Elle invite plutôt à une attention curieuse et bonne volonté, et nos expériences de chaque instant et à une volonté constamment actualiser notre perception des soi en fonction de nos nouvelles découvertes. Il s'agit de prendre son identité avec légèreté plutôt que de se croquer rigidement à des notions figes de qui l'on est ou devrait être concrètement. Cela peut impliquer de prêter attention à des phrases comme je ne suis to simplement pas créatif ou je ne pourrai jamais, des affirmations qui nous enferment dans des définitions de soi restrictives, au lieu de nous permettre de grandir et de changer. Rogers encouragerait le remplacement de ces revendications d'identité
fixe par, un langage, plus axe, sur les processus GNAPA, encore, trouve deactivites, creatives, qui m'intéressent, ou, j'apprends, et exprimer, mes, besoins, plus clairement, un autre aspect important de l'approche, de ROGERS réside dans essai, comprehension des émotions, comme des signaux, précis plutôt que, comme des problems à contrôler OUA. Dans une société qui pathologise souvent les émotions fortes ou les traite comme des perturbations irrationnelles du bon fonctionnement, ROGERS considerate les sentiments comme des guides essentiels de nos besoins et de nos valeurs, la cola peut signaler qu'une limite est franchie ou que besoin est ignoré. La tristesse peut indiquer une perte qu'il faut reconnaître, et pleurer, la peur peut révéler des réelles menaces ou des opportunités de développement au-delà de nos zones de plutôt que de juger ou de réprimer ces émotions. L'approche centrée sur la personne invite les accueillir comme des messages et écouter si qu'elles tentent de nous dire de notre expérience. Cela signifie PAC les contrôler par ses réactions émotionnelles ou réagir impulsivement à chaque émotion. Il s'agit plutôt de développer CEQ, les psychologues modernes appellent l'intelligence émotionnelle, la capacité à remarquer, nommer, accepter et apprendre de nos réactions émotionnelles plutôt que de les détourner par elles ou de s'écouter de leur sagesse. Lorsque nous reportons et nos émotions de cette manière, elles deviennent des alliés dans le cheminement vers une vie authentique, plutôt que des obstacles, et l'autant mis par ROGERS sur le moment présent comme seul point de changement possible offre également un remède utile à notre tendance à ressasser le passé ou à nous inquiéter de l'avenir. Si reconnaissait l'importance de comprendre comment les expériences passées fécondent nos schémas actuels, il croyait que la guérison était l'épanouissement passant par une expérience complète du présent plutôt que par une compréhension intellectuelle du passé. De même, si accordait de l'importance à avoir une direction ETN, but dans la vie, il observait qu'une focalisation excessive sur les objectifs futurs peut nous éloigner de l'expérience immédiate qui guide les choix judicieux. Cette orientation centrée sur le présent s'inscrit dans les traditions de sagas qui mettent l'accent sur la pleine conscience et la présence comme essentiels au bien-être. Elle suggère qu'une vie authentique n'est pas quelque chose à attendre dans un futur lointain. Lorsque les conditions seront parfaites, mais une qualité d'engagement avec chaque instant tel qu'il se déroule, une volonté présente et qui se rouge dans notre expérience, sans distorsion défensive ni, concrètement, cela passe, traduire par des pauses régulières tout au long de la journée pour faire le point sur nos sensations, nos sentiments, et nos besoins corporels. Que ressentez-vous en ce moment? Êtes-vous présent dans l'instant présent, ou votre attention est-elle absorbée par le ressaisissement d'événements passés ou la répétition des scénarios futurs? Vos choix sont à la basis sur votre expérience directe ou sur des concepts abstraits de que vous devriez faire. Les idées de ROGERS sur une vie authentique ont été profondément influencées par son propre cheminement vers une plus grande congruence. Ni dans une famille religieuse stricte ou attentes claires en matière de comportement, ROGERS a passé une grande partie de son enfance à s'efforcer de se conformer aux normes de bonté et de valeur d'autrui. Son parcours initial dans le ministère et son approche précoce de la psychologie reflétant ces valeurs pourtant, au fil du temps, grâce à ses propres expériences thérapeutiques et son travail auprès de clients, ROGERS a progressivement trouvé le courage de faire confiance à son propre vécu
et d'exprimer des points de vue qui remettent en question les paradigmes dominants de son domaine et de sa société. Il est passe d'une approche éthique fondée sur des règles et une confiance plus pragmatique en sa propre capacité et celle des autres à prendre des décisions responsables. Il adepte les rails professionnels étroitement définis pour aborder toute la gamme des préoccupations humaines, de la psychothérapie individuelle aux relations conjugales et familiales, en passant par l'éducation et le développement organisationnel et même la résolution des conflits internationaux. Plus tard, ROGERS m'intéresse à la spiritualité, à la parapsychologie, et d'autres sujets que ses collègues plus conventionnels considérant comme discutables ou non scientifiques. Cette évolution n'a pas et sans conséquences. ROGERS a de faire face à de nombreuses critiques et rejets et différents moments de sa carrière, soulignant des normes établies de sa profession. Certains collègues ont jugé son approche trop permissive ou non scientifique. D'autres l'ont accusé de naïveté face à la destructivité humaine ou de saper les structures sociales essentielles. Pourtant, ROGERS reste déterminé à suivre sa propre expérience plutôt que de se conformer aux attentes extérieures, faisant preuve du courage même qu'il décrivait comme essentiel à une vie authentique. Son parcours personnel illustre une autre idée qu'elle de son travail. La chemin de l'authenticité ne consiste pas à atteindre un état parfait d'expression personnelle ou d'acceptation sociale, mais à développer la résilience nécessaire pour rester ouvert à l'expérience et fidèle à ses valeurs, même face aux critiques ou aux incroyables. Il s'agit d'avoir le courage de risquer la désapprobation au nom de l'intégrité, non pas par défiance ou par suffisance, mais comme condition nécessaire à l'épanouissement et des liens profondes. ROGERS a constaté qu'à mesure qu'il devenait plus authentique dans son travail et ses relations, il formait des liens plus profonds et plus satisfaisants avec ce qui pouvait apprécier et sa véritable expression personnelle, même si se sentait parfois plus éloigné de ce qui s'y attendait ace qu'il se conforme aux rails et aux attentes. Ce schéma met en lumière un autre aspect important d'une vie authentique, la nécessité d'accepter que votre expression authentique ne soit pas comprise ou appréciée par tous. Dans un monde valeurs personnalités et perspectives diverses, il est inévitable que vos choix authentiques entrent parfois en conflit avec les attentes ou les préférences d'autrui. ROGERS ne s'agit pas de négliger les sentiments ou les besoins d'autrui au nom de l'authenticité, mais plutôt de faire la distinction entre une considération respectueuse et un conformisme fond sur la peur du rejet. Le véritable respect d'autrui implique la honnêteté quant à nos propres sentiments et besoins, même lorsqu'ils diffèrent des désirs d'autrui. Il implique de fixer des limites saines, plutôt que de se plier à des exigences qui portent atteinte à notre Il implique également d'accepter que certaines relations passent devoir évoluer, voire prendre fin. Si les attentes qui les entourent impliquent une trahison excessive de soi, la bonne nouvelle, c'est qu'une devenant plus authentique. Vous atterrez et prof, à dices, généralement, des liens avec des personnes qui vous apprécient tel que vous êtes. Même si vous ressentez une plus grande distance avec ce qui étant attachés aux rails que vous jsou, aux masques que vous portiez. L'approche de ROGERS pour une vie authentique nous invite également à reconsidérer notre rapport à la vulnérabilité dans une société qui assimile souvent vulnérabilité et faiblesse et prenne un idéal de compétence et d'autonomie invulnérables. ROGERS a reconnu
que la véritable force, pas, paradoxalement pas, la volonté, de reconnaître, c'est le moits, c'est incertitudes, et c'est besoin ins être authentique, c'est renoncer, a l'idée, et puissante devoir, to comprise, au lieu de pouvoir, to giricel. C'est être honnête au sujet de ces difficultés plotted que de maintenir unificade, de compétence parfaite. C'est demander de l'oid conde en na, besoin plotted que de souffre, en silence pour preserver, uni-image, d'autosuffisance et c'est exprimer, des sentiments, sincères, y compris so quiperate, être juges négatifs, ou inappropriés, dans certains. Ce type d'authenticité, vulnerable exige du courage, surtout dans les environnements, qui valorisent l'apparence d'une compétence, sans file. Perting, Rogers a découvert, que lorsque, les gens prennent la risque, de se dévoiler, honnêtement, dans des contextes, oils, sant, aquiles avec, acceptation plotted, que par, un jugement, la conduite, a des lignes plus profondes et améliorées, réellement, leur efficacité, plotted, que de la diminution. Les leaders capables d'admettre, leurs incertitudes, inspirant, souvent, plus confiance, que, so qui prétendent avoir, toutes, les réponses, les aimes qui partagent, leurs difficultés tissant, souvent des lignes plus profondes, que so qui, se, contentent de présenter des versions, soignées de leur vie. Même dans un contexte professionnel, una, transparence, approprié, sur les limites, ou les défis favorites généralement, une, meilleure collaboration, et une, meilleure résolution des problèmes, qu'une faculté de compétence parfaite laquelle réside dans la discernement des contextes et des limites appropriées, et la vulnérabilité, non pas comme une forme d'autoprotection par la dissimulation, mais comme une reconnaissance du fait que chaque relation et chaque situation exige différents niveaux de révélation. Rogers n'y prenait pas une exposition émotionnelle indiscriminée dans tous les contextes, mais plottait un mouvement général vers une plus grande congruence entre expérience intérieure et expression extérieure dans les différents domaines de la vie. Ce processus de discernement devient lui-même un aspect important d'une vie authentique, apprendre à percevoir quand, comment et avec qui partage différents aspects de son expérience est in C2C discours sur l'authenticité et la congruence vous paraît quelque peu abstrait. Rogers propose une méthode thérapeutique pour évaluer si vous progressez vers une plus grande. Il s'agit de se poser des questions telles que est-ce que je vis d'une manière qui me satisfait profondément et qui m'exprime véritablement, cette voie me semble-t-il fondamentalement la meilleure, suis-je ce que je désire la plus profondément. Ces questions déplacent l'attention des critères externes de justice, au lieu de réussite, vers le sentiment subjectif d'adéquation entre vos choix et vos valeurs et désirs les plus profonds. Elles reconnaissent que vous seuls pouvez déterminer ce qui constitue une vie authentique pour vous, en fonction de votre propre constellation de talents, d'intérêts, de valeurs, et de circonstances, de vie. Ce d'évaluation interne ni signifie pas ignorer les commentaires, ou les informations des autres, mais plutôt traiter ces informations à travers le filtre de votre propre expérience plutôt que de vous en remettre automatiquement aux autorités extérieures ou aux normes sociales. Un autre aspect pratique de l'approche de Rogers consiste à développer une plus grande conscience de la différence entre l'expérience directe et l'expérience directe et l'expérience. La plupart d'entre nous ont et donc à privilégier la pensée abstraite, l'analyse logique et la catégorisation conceptuelle, plutôt que l'expérience sensorielle et émotionnelle directe. Nous apprenons à filtrer notre expérience brute à travers des grilles
de-interpretation, quai nous, dissent, ce, quai say, pas, et ce, q, fella, signify, souvent, avant meme, devoir, plinement, saisi, l'experience, el meme, ROGERS, et observe, q set, tendance, et conceptualizer, immediatement, l'experience, cri, un, distance par, rapport, et la réalité, meme q nous, churchens, et comprendre, et lequel, nous, reage, illa encourage, la développement de la capacité, rester, dans l'expérience direct avant de se précipiter, pour l'interpréter, ou, l'expliquer, et, observer, les sensations corporelles, les réponses, émotionnelles, et les instincts, sans les catégoriser, ou, les juger immédiatement, thelani, signify, pa abandonner, la pensée, rationnelle, ou, l'analyse, critique, mais platit, veiller ACEQ, notre pensée soit ancrée, et réceptive à notre expérience, réelle, platit queen état de lorsque nous, pouvons maintenir ce lien avec notre expérience du moment présent, nous avec, axaun, source d'information beaucoup, plus riche pour la prise des décisions et l'autre direction. Q lorsque, nous, apions, uniquement, sur des règles, ou des concepts, abstraits, l'approche des ROGERS pour, une vie, authentique, offre, également, une pensée, redéfinition, des logiques, et de l'erreur. Dans une société qui considère, souvent les, comme des signes d'inadéquation, personnelle et les erreurs, comme des choses à caca oua, near, ROGERS, les considerate, comme des aspects, essentials du processus, de croissance, état, prat, et risque, logique, est nécessaire, et toute, croissance, ou, réussite significative, la capacité, à reconnaître ses erreurs, et à en tirer des, le cons est essentiel au, développement de la sagesse, et des compétences, d'un point de vue centré sur la personne. La question n'est pas de savoir si l'on fera des erreurs, ou si l'on connaîtra des écoques est inévitable pour toute personne menant une vie épanouie et engagée. La question est de savoir comment on perçoit ces expériences. Êtes-vous capable de les aborder avec curiosité, plates-tu avec honte? Êtes-vous capable de les considérer comme des informations précieuses plates-tu comme la preuve d'une déficience? Êtes-vous capable de conserver votre sentiment de valeur intrinsique même lorsque vos performances n'y répondent pas à vos espoirs, ou attentis des autres, ce changement de rapport à logique et à l'erreur est libre. Il vous permet de prendre des risques appropriés, de prendre et de grandir, grâce au ECHX, et de maintenir votre équilibre psychologique même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cela fait partie du développement de CEQ. Les psychologues contemporains pourraient appeler un état d'esprit de croissance, platit, qu'état d'esprit fixe voir. Les défis comme des opportunités de développement platit, Q comme des menaces pour un concept DSOI rigoreux. Cette perspective est particulièrement précieuse dans une culture qui associe d plus n plus la valeur d'une personne et sa productivité. Ces réussites au son statut social ROGERS est clair. La valeur humaine ne se gagne pas par les réussites ni se dégrade par les échecs. Elle est inhérente à notre état. Ce respect positif inconditionnel DSOI et des autres cris la sécurité psychologique nécessaire à une vie authentique et lorsque votre estime de soi ne dépend pas de la performance parfaite au de l'approbation d'autrui, vous êtes libre de faire des choix en fonction de ce qui compte vraiment pour vous platit que de ce qui vous assure une validation extérieure. Vous êtes libre de reconnaître vos limites et vos erreurs sans sombrer dans la honte ou l'auto-condamnation, et vous êtes libre de presser les autres pour ce qu'ils sont platit que pour ce qu'ils pour faire qu'ils pour faire pour vous ou l'image qu'ils vous. Ce respect positif inconditional ni signifie pas approuver tous les comportements ni appreciatos les aspects de soi même ou des autres.
Il implique de maintenir une attitude fondamentale de respect et d'attention. Quini se retire pa lorsque quelqu'un n'y répond pa au attentis ou présente des traits pa autrement. Il s'agit de séparer l'évaluation d'actions spécifiques de la personne dans son ensemble. Alors que nous approchons de la conclusion de notre exploration des réflexions de ROGERS sur la vie authentique, il convient de réfléchir à la manière dont ces idées bruyante étant appliquées, non seulement individuellement, mais aussi collectivement. ROGERS lui-même s'est intéressé plus n plus o implications sociales et politiques de son travail avec l'âge. Il en est venu à la conviction que les conditions favorisant l'épanouissement individuel, authenticité, acceptation et empathie sont tout aussi essentielles à la santé des communautés, des organisations et des sociétés. Il envisageait un monde aussi qualités caractérisant nos systèmes éducatifs, nos lieux de travail, nos établissements de santé et nos structures de gouvernement. Cette vision contraste fortement avec les systèmes sociaux fondés sur le contrôle, la compétition et le conformisme des systèmes qui contribuent souvent à la déconnexion et à l'aliénation, qui donnent temps de personnes le sentiment de ne pas être à leur place. ROGERS n'était pas naïf quant aux défis liés à la création de structures sociales davantage centrées sur la personne, mais son travail approfondi avec des groupes l'a convaincu que lorsque les individus font l'expérience d'une acceptation authentique et d'une compréhension empathique, ils évoluent naturellement vers des modes de vie plus collaboratifs, plus bonvolants et plus créatifs. Elle saga que le sentiment d'inadéquation social pourrait révéler non seulement un moment personnel vers une vie authentique, mais aussi un besoin collectif de structures sociales plus humaines et propices à l'épanouissement. Peter votre malaise face à certains aspects du statu quo n'est-il pas un problème surmonté par une meilleure adaptation, mais une réponse légitime à des systèmes qui ne respectent pas suffisamment la dignité et le potentiel. Peter votre expression authentique loin d'être un rejet complacent de la responsabilité sociale est-elle réalite une contribution nécessaire à l'évolution des communautés et des institutions plus pour tous de vie. ROGERS a constate que lorsque les individus évoluent vers une plus grande authenticité, ils deviennent généralement plus engagés et responsables socialement et non moins. Mais cet engagement not d'une attention sincère et d'une réponse créative à des besoins réels, plutôt que d'une conformité aux attentis aux réels sociaux, ils sont capables de participer aux efforts de changement social sans être motifs par l'école. Le raisonnement au lieu des idéologies réduites en maintenant une ouverture à la complexité et une valente de dialogue constructif au-delà de. Si vous avez le sentiment de ne pas être à votre place dans la société, l'invitation n'est pas de vous à force de vous conformer aux structures et aux entités existantes, mais de faire confiance à la sagesse de votre inconfit. Peter SCE un appel à une manière d'être plus authentique, susceptible de contribuer à la garrison et à la transformation, non seulement de votre propre vie, mais du tissu social, au sens large. Cela ne signifie pas rejeter radicalement toute norme ou responsabilité sociale. ROGERS a clairement indiqué que les individus authentiques restent profondément engagés envers les autres et réceptifs aux réalités sociales. Mais cela implique de développer le courage de vivre de l'intérieur vers l'extérieur, plutôt que de l'extérieur vers l'intérieur, de laisser vos choix être guidés par vos propres expériences et valeurs plutôt que par une acceptation aveugle des exigences ou des attentes extérieures. Cela signifie trouver
des moyens, donnera à la fois, votre singularité, et votre lien, votre vérité, individual et votre humanité, commune. Cela signifie découvrir CEQ, Carl Rogers, appelait la belle vie, non pas un état de perfection ou de bonheur fixe mais un processus qui consiste à devenir de plus en plus ouvert à l'expérience, de plus en plus confiant en votre sagesse organique, et de plus en plus capable de faire des choix qui favorisent votre propre épanouissement et contribuent au bien-être de l'ensemble. Si vous m'avez suivi tout au long de cette exploration de l'approche de ROGERS pour UNIV, authentique, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour votre attention et votre engagement. Si I ne sent pas de simples ideas à consommer passivement, mais des invitations à un profond voyage de découverte, d'assoyade, de croissance, si cette perspective vous est utile, et que vous souhaitez poursuivre votre exploration de la voie de la vie authentique, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo offre l'occasion de faire une pause dans le bombardement constant de messages extérieurs sur qui vous devriez être et de renouer avec votre propre sagesse intérieure pour vivre une vie pleine de sens et pénissante. En activant les notifications, vous vous engagez non seulement à recevoir du contenu, mais aussi à vous accorder régulièrement des moments de réflexion et de connexion avec vous-même dans un monde qui encourage rarement de telles pauses. Je suis ICIN, tant que compagnon de route sur ce chemin, partageant les points de vue de pensées comme Carl Rogers, qui ont beaucoup à nous apprendre sur l'art et la science de l'autre humain en ces temps complexes. Merci de votre présence et j'ai hâte de poursuivre ce voyage ensemble, de découvrir la liberté et l'épanouissement qui découlent du courage d'être authentiquement nous-mêmes dans un monde qui semble souvent exiger le contraire.